today and ask her about where the divine knowledge capsule is. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo wir nun Dori mal wieder einen Besuch abstatten werden für einen weiteren Einkauf. Aber andererseits sieht jetzt irgendwie danach aus, als würden wir ohne große Probleme jetzt zu ihr gelangen können. Oder müssen wir zuallererst mal wieder ihren Informanten unter die Lupe nehmen, wie im letzten Part. Wenn das, er sagt, der Fall jetzt sein sollte, dann müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal wieder den Spickzettel zur Hand nehmen. Der jetzt wiederum auf einmal weg ist. Also scheinen wir Vertrauen wohl erlangt zu haben. Weshalb wir dann den Spickzettel von Aleifam nicht mehr brauchen. Aber wird sie uns, er sagt, jetzt die Information nach der Wissenskonserve der Gottheit geben können? Gute Frage, nächste Frage. Auf alle Fälle, wir hätten sofort den Teleporter nutzen sollen. Ja, wir hätten sofort den Teleporter nutzen sollen. Das geht jetzt um einiges schneller. Aber ob das jetzt auch so einfach wäre, die Information zu halten? Oh, welcome back, my loyal patrons. What can I do for you this time? Mal sehen. You name it. Canned knowledge, supplies, or anything else you need. I'll find a way to get it. Where there's a waterfall of Mora, there's a way. Can you really get us anything we want? Anything at all? Aha. So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Then please, oblige me. Tell me what you have in mind. Ich möchte Informationen über den Verbleib der Wissenskonserve der Gottheit kaufen. Oh. I mean, customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more profound than ordinary canned knowledge. But you know, that kind of information isn't going to be cheap. After all, I had to work really hard to weasel my way into the auction site. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in big trouble. But how can we be sure your information is accurate? Paimon's curious how you just happen to have this kind of info the moment we need it. Because to me, anything of value is what I consider to be my supply. Therefore, I must always be aware of what's hot on the market in order to secure more sales. As for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one can dispute it. Okay, nenn mir deinen Preis. It's always a pleasure doing business with such sterling patrons. Now that you've paid in full, here's the scoop. The divine knowledge capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ayn Al-Ahmar. Ayn Al-Ahmar? You mean the Aramites who worship the Scarlet King? Ah, so you're already familiar with them. The group has done everything in their power to obtain the divine knowledge capsule. After all, they believe it contains the power of the Scarlet King. That divine knowledge capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. It was glowing bright red. The capsule is clearly visible in the picture I took. You can look for yourself. Okay, dann dann schauen wir mal. Please, it's my pleasure. It's all thanks to discerning customers such as yourselves that my efforts yesterday were not in vain. Please, don't hesitate to contact me if you ever need anything else in the future. Mora for Dori opens doors. Well, we figured out where the divine knowledge capsule is. It turns out it ended up in the hands of Ayn Al-Ahmar. Let's head back and talk to Al-Haytham. Okay, aber zuerst wollen wir doch mal einen Blick aufs Foto werfen. So viel Zeit muss es jetzt sein.
Ein von Dori fotografiertes Bild vom Handelsschluss der Wissenskonserve der Gottheit. Auf dem Bild ist der Anführer der Ayn Al-Ahmar Misri klar zu sehen. In seinen Händen hält er die rot ausstrahlende Wissenskonserve. Ja, dürfen wir uns nicht ansehen. Schade. Also gut, wo befindet sich... Ah, jetzt hier unten. Also gut, dann springen wir mal runter. Und begeben uns mal wieder erneut auf die Suche nach Al-Haysam. Und nach Al-Laytham. Oh, Haytham! We got the info you wanted! Really? Alright. Let's hear it. Ja, es sind die Ayn Al-Ahmar. Dori even gave us evidence to verify the intel. Have a look. Huh, look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Eremites transaction. But then to get close enough to take a picture like this. Bold move, Dori. Very bold move. Alright. The person in this picture is indeed Misery, the leader of Ayn Al-Ahmar. And the glowing red capsule he's holding appears to be the Divine Knowledge Capsule. In which case, if we play our cards right, when we confront them next week, we should be able to force them to show their hand. At first, Paimon didn't get why you were provoking these Ayn Al-Ahmar guys. But now, it sort of makes sense. Everything's playing right into your hands. After we defeat them, we can finally have a serious talk with their boss and get them to lend us the Divine Knowledge Capsule. Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet up again on the afternoon of the arranged date, 3 o'clock sharp. Ja, gut abgemacht. Das geht ja gleich weiter. See you then. Ja, see you later, Alligator. Ein paar Tage später, am Tag der vereinbarten Treffens mit den Ayn Al-Ahmar. Oh, Das ging ja jetzt sehr schnell. Taking his time? Where could he be? Oh, there he is. Sorry to keep you waiting. Let's head to the pier in front of Faros Lighthouse. Yep, let's go. Tja, geht zum vereinbarten Ort. Es wundert mich allerdings immer noch ein klitzekleines bisschen, dass wir immer noch im ersten Akt der Geschichte sind. Aber das muss wohl jetzt so sein. Und hoffentlich haben wir jetzt auch noch genügend Ausdauer dabei, um jetzt an ganz andere Ufer zu gelangen. Okay. Wir brauchen wieder einen Reispudding. Ansonsten wären wir jetzt wirklich nicht gerade sehr weit gekommen. Oh, hey, Thumb. I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. It was I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to your word. This is turning into quite an occasion. I also brought some backup. I assume you don't mind. Backup? Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come to support this lunatic because he helped you out? Fine, your funeral. I'm not going to mince my words. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys! Uh-oh, here they come. Good luck, you two. Glück werden wir nicht brauchen. Die werden gleich Fischfutter sein. Gotcha. Oder sie landen erst gleich frittiert im Meer. Ach, das Gebiet ist hier abgegrenzt. Busted.
following orders. I will have order. Gather. Take that! Quietly now. Germinate! Also, das wird ja aktuell immer eine etwas interessantere Unterhaltung als erwartet. Academia scum! Boss! Finally! Did you use it? Great! Now we can... Boss? Boss! What's wrong? What happened to him? We have to cut his Akasha connection, now. Target acquired. Arrest him. Do not impede our work. Is that understood, Al-Haytham? Of course. I was only trying to help. Take him away! World, forget me. Tja, mit großes Wissen folgt große Macht. What in Tibet just happened? It's like that big guy suddenly lost his mind. Und damit wird es auch mal wieder klar, mit großer Macht folgt große Verantwortung. Und das Wissen eines Gottes ist, er sagt nun wirklich nix, was ein normaler Mensch in seinem Kopf haben sollte. Das brutzelt an die letzte Gehirnzelle weg. It looks like he used the divine knowledge capsule. You mean the divine knowledge capsule did that to him? Da wir gerade davon sprechen, vorhin sagte Hypatia, Oh yeah. You mean how some researchers go insane after getting knowledge from Irminsul? I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. The state that man is now in suggests that this is a similar situation. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it doesn't grant you divine wisdom or power. Did you hear what he said? World, forget me. What could that possibly mean? etwas, was wir schon gehört haben, als wir zum allerersten Mal auf Irminsul trafen. Was er sagt, ist genau das gleiche, was ich damals bei Irminsul gehört habe. If the mantra took him away, then that means the Academia got the divine knowledge capsule back too. What a shame. We were so close. Still, Paimon didn't expect the divine knowledge capsule would be so dangerous. Imagine if we tried to open it. Oh, who knows what would have happened to us? As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also reached its end. Ja, welch Wunder. Du hast ja jetzt genau das, was du haben wolltest. Die Wissenskonserve der Gottheit. Oh, we were so busy trying to find the divine knowledge capsule that Paimon forgot to ask you something. Since you're a member of the Academia, do you have any idea how we could go about meeting Lesser Lord Kusanali? Truthfully, I don't.
Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. Most of the time, you wouldn't know she exists at all. Und dabei gehe ich ja sowieso davon aus, dass es was mit dem Akasha-Kontrollgerät zu tun hat. Weil wie ja sowieso schon in den letzten Parts gezeigt wurde, oder auch erzählt wurde, man kriegt auch bloß das Wissen, was man kriegen soll. Und was so viel bedeutet wie alles andere, was das Akasha-Kontrollgerät meint, dass man es nicht haben soll, kriegt man auch nicht. Bloß die Informationen, die freigegeben sind. Im Netzwerk. Also kann es ja wirklich auch so sein, weil das Ganze sowieso auch ein VR-Gerät ist. Oder ein Augmented Reality-Gerät. Kann es ja wirklich sein, dass die niedere Herren Kusanali irgendwo hier in der Gegend herumlaufen kann. Aber wir sie nicht mitkriegen, weil das Akasha-Kontrollgerät sie einfach ausblendet. Weil, wie schon gesagt, das Gerät ist ja direkt mit dem Kopf verbunden. Moreover, since the Academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. Everything about Lesser Lord Kusanali is such a mystery. I'm heading back to the Academia. How about you two? It's almost the day of the Sub-Zero's festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation will do us good. Da hast du wohl recht. Then we'll part ways here, Al-Haytham, until we meet again. Now, do I deal with this thing first? Or should I produce the report that the higher-ups require? So, durch dichten Rauch und dunklen Wald, erster Akt von Kapitel 3 abgeschlossen. Als nächstes gehe es dann weiter mit Kapitel 3, zweiter Akt, das kommende Sub-Zeros-Fest. Dann weiter, Des Morgens 1000 Rosen erwachen. Das kommende Sub-Zeros-Fest. Das werden wir dann, wie es aussieht, auch erst im nächsten Part erleben. Und nicht das schon wieder. Ist jetzt wirklich so viel Zeit wieder vergangen oder haben wir auch... wir haben höchstwahrscheinlich vergessen, das Ganze, mal anzuklicken. Aber wie dem auch sei. Ja, wir sind jetzt mit dem ersten Akt von Kapitel 3 durch. Zweiter Akt von Kapitel 3 kommt der ab dem nächsten Part. Du komm runter, schießt die fliegende, geflügelte Pilzbestie ab. Haben wir das gemacht? So, die Händlerin und das Tor des Wissens, das haben wir gemacht. Zeitkabine in einer Dose haben wir. Und natürlich das haben wir erledigt. Was gibt's denn hier noch? Naja. Werden wir wohl demnächst erfahren, was wir hier noch alles erfahren können. Ansonsten, wie sieht's hier aus mit den Ankündigungen? Gibt's hier noch irgendwas Besonderes, was wir uns zu guter Letzt noch mal kurz anschauen können? Weil ansonsten würde ich jetzt wirklich erstmal den Part hier beenden, um dann im nächsten Part mit dem zweiten Akt von Kapitel 3 zu beginnen. Und ja, Nilo ist hier sowieso abgebildet. Kusanali, Deja, Al-Haytham, Tainari. Ja. Wir haben jetzt sowieso erfahren, dass Al-Haytham ein Archivar der Sumeru-Akademie ist. Was ist das? Ein Exklusivpaket für PlayStation Plus Mitglieder? Eines Helden Weisheit 20, mystisches Verstärkungserz, Mora, zerbrechliches Harz. Na, das nenne ich doch, jetzt mal ein schwaches Angebot. So, Aktion, Tablettenseminar, das könnten wir auch immer noch machen. Aber, ja, so oder so, wir müssen erstmal mit der Storyline fortfahren. Mit der Storyline fahren wir im nächsten Part fort, wo es dann zurück nach Sumeru geht und wir uns um das Sub-Zeros-Fest kümmern werden.
Bis dann und ciao bis dann. Und außerdem ja, erst am 28. September ist ja Version 3.1 aktiv. Und bis dahin haben wir jetzt noch einiges an Zeit übrig. Bis dann und ciao. Zum nächsten Part des Sumeru-Abenteuers Kapitel 3, zweiter Akt.